Las fuerzas de defensa israelíes habrían encontrado durante su intervención en Gaza una red de túneles fortificados en donde se sospecha los militantes de Hamás tienen su centro de control y mantuvieron cautivos durante días a los rehenes capturados tras el ataque del 7 de octubre que otros descubrimientos hicieron en la franja de Gaza. Te lo mostramos en este video. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Israel afirma que los militantes de Hamás operan desde túneles debajo de hospitales y escuelas en la franja de Gaza. Hace unos días, el gobierno de Israel difundió un video donde se observa a Daniel Hagari, portavoz de las fuerzas de defensa israelíes, mostrando lo que sería el hallazgo de un túnel secreto debajo del hospital infantil Rantisi en Gaza, que conduciría a un centro de mando y control de Hamás 20 metros bajo tierra. And this is the place where I showed you the tunnel. I want you to see. You can see the tunnel. The tunnel is let down more than 20 meters down. The rowboat found a door that is bulletproof. It's explosives proof, so it looks like a hard evidence, a clear evidence that the hospital direction is connected. We're now entering into the area of the hospital where we had found the evidence. This operation was conducted by Israeli Special Unit, the Israeli Navy SEALs. This is still an operation that is conducting, and I'm showing you the first evidence to see. We are now in the area of the basement of the hospital. I want to show you a room where we found all the gear, the operational gear of Hamas. Hamas is using hospitals, like we showed the evidence in Shifa hospital. In other hospitals, we are now seeing it in live in Rantisi hospital. An operation still conducting right now. Look at what Hamas is holding inside the hospital. I want you to understand, this kind of gear is a gear for a major fight. These are explosives. These are vests with explosives. Yeah, it's a body vest for terrorists to explode on forces. Among hospitals, among patients, we have hand grenades, Kalashnikovs, and then we have the RPGs. People shooting RPGs from hospitals. This is Hamas, firing RPGs for hospitals. The world has to understand who is Israel fighting against. We are now in the basement, and in this basement we found a motorcycle. They were all used in the massacre of the 7th of October. They even have bullets in this motorcycle. So they came back from the massacre on the 7th of October into Rantisi hospital with hostages on a motorcycle. We're still researching this. Yards from here, we find the chair, a woman, clothes, and a rope next to the legs. And look above this, look above it. It's a baby bottle. It's a baby bottle in a basement. Above a World Health Organization sign. This is a suspicion for an area where hostages were being held. We're now looking at an infrastructure. You don't need to build something improvisedly in a hospital in the basement. Unless you want to hold someone in the basement, you don't want anyone to see him. Again, we're in the same basement, and here we see diapers. You see diapers. I want you to see this room. It's in the basement of the hospital. We can see this area is a closed area from the rest of the hospital. We can see the ventilation air that was done improvisedly to this area, and we can see infrastructures that was built in here, toilets, shower, a small kitchen, will provide the terrorists their needs. Also conduct a hideout where terrorists take hostages and hide out. And I will show you now the evidence. You're now entering into the room where we suspect the hostages were being held.
I want you to look at this room. People are putting curtains with nothing above, just wall. No reason to put here a curtain unless you want to film hostages and deliver movies. And now we'll show you more evidence. In this room, there is a list. This list, in Arabic, this list says we are in an operation. The operation against Israel started in the 7th of October. Asimismo, el ejército de Israel ha estado buscando en el hospital Al-Shifa de Gaza rastros de un centro de comando de Hamás que, según afirma, estaba ubicado debajo del edificio. Una aseveración que Hamás y el personal del hospital niegan. מה שאתם רואים כאן זה פיר מבצעי, תשתית חמאס. אנחנו לפני שעה וחצי מצאנו פה את הרכב בסרטון הקודם עם כל האמצעי לחימה שהיום הוא להגיע ב7 לאוקטובר לכיוון ישראל. לאחר חיסוף עם D9 נמצא הפיר הזה באותה נקודה. ממש באותה נקודה שמצאנו את הרכב עם כל אמצעי הלחימה. כמו שאתם רואים, הבניין הקטרי, בסדר? בתוך מתחם שיפה. פיר מבצעי של חמאס עם כל התשתיות הרלוונטיות. Sin embargo, en una reciente actualización del operativo en el perímetro del hospital Al-Shifa, el ejército israelí mostró el hallazgo de lo que sería un túnel excavado por militantes palestinos debajo del nosocomio. El video difundido por las fuerzas de defensa israelíes desde el interior del pozo muestra una escalera de caracol que conduce a un túnel de hormigón. Dentro del túnel se pueden visualizar equipos que suministran electricidad y hasta una puerta blindada resistente a explosivos y balas. Ingenieros del ejército israelí indicaron que el túnel tiene 10 metros de profundidad y 55 metros de longitud. Además, afirman que es significativamente más grande que otros túneles antes vistos. La organización radical palestina islamista afirma que los túneles encontrados por Israel son solo minas de cableado eléctrico. אנחנו נכנסים כרגע למסגד שבו נמצא מתחת למסגד בקומת מרתף מחסן אמל"ח ומעבדה של רקטות של החמאס ומלא מטענים וחומרי חבלה וחומרי נפץ. שימו לב, החמאס בנה קירות שלמים שיסתירו את המעבדה. היינו צריכים לפוצץ אותם על מנת לפתוח את המעבדה. יש פה פיר אפשר לראות את הפיר המבצעי שיורד למטה בשביל שהמחבלים יתחבאו. Y es que el ejército israelí ha llevado a cabo más de 4.300 ataques sobre la franja de Gaza y destruido cientos de puestos de lanzamiento de misiles antitanques, así como 300 pozos de acceso a túneles. Las tropas israelíes continúan operando en el interior de la ciudad de Gaza desde hace varios días y mantienen asediados los principales hospitales, donde hay miles de heridos y desplazados, hasta alcanzar el objetivo de aniquilar a Hamás. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y dejarnos tu comentario.